Okay. ஓகே. என்ன கொஸ்டின் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின்ல? கொஸ்டின் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் இன்புட் வாங்கிட்டு அதுல இருக்க வேர்ட்ஸ் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது மேம். ஆனா வேர்ட்ஸ்ல இருக்க லெட்டர்ஸ் வந்து ரிவர்ஸ் கொண்டு போகணும். ஓகே. வேற என்ன கொடுத்துருக்கேன் அதுல? யூஸ் ஃபங்க்ஷன் போட்டுருக்கேன். ஓகே. Now tell me your answer. இருக்கா? எல்லாம் இருக்கா? எஸ் மேம். ஸ்ப்ளிட் ஃபங்க்ஷன். மேம் சென்டென்ஸ் இன்புட் வாங்கியிருக்கேன் மேம். அப்புறம் வேர்ட்ஸ்ன்ற லிஸ்ட்ல வந்து அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சேவ் பண்ணிட்டு தென் அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே. So all right, that's simple enough. But எல்லா क्वेश्चनல கேட்டதெல்லாம் இருக்காதுல்ல? क्वेश्चनல வேற என்ன கேட்டிருக்கேன்? Read the passage and reverse the order. So என்ன மீன் பண்றீங்க? என்ன what did you think it was? read ஃபைல்ல இருந்து ரீட் பண்ணனும். Reads the passage. Okay, that's one. Yeah. இல்ல யூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் போட்டுருக்கேனே, அதுக்கு என்ன மீனிங்? ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்ப்ளிட் ஃபங்க்ஷன் தானே. அந்த மாதிரி நீங்க வந்து ஓகே ஸ்ப்ளிட் ஃபங்க்ஷன்றது ஸ்ட்ரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் நினைச்சிட்டீங்க நீங்க. What I meant was functions use def or whatever, anyways that's fine. The next time, because we need to start focusing on how well to use functions. See, all these are நம்ம இந்த கொடுக்குற ப்ராப்ளம் எல்லாம் this is all practice for your next one. Next when you guys gonna learn this bubble or whatever, இல்ல learn பண்றதுக்கு இதெல்லாம் kind of building blocks. So okay, I'll go with this. இப்போதைக்கு it's okay. வேற டிஃபரெண்டா பண்ணிருக்கீங்களா? Okay, yeah. No, okay. Functions. I use function. Oh, okay, got it. Okay, then let's see. Again, functions, the concept வந்து what I want you guys to learn for functions is ஒரு ப்ரோக்ராம் கொடுத்தோம்னா இது சிம்பிள் ப்ரோக்ராம், that's not much there. அடுத்து வரது பார்க்கலாம். You should be able to identify எந்த போர்ஷன் ஆஃப் த கோட் வந்து தனியா ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போடலாம், அதுக்கு கரெக்டான இன்புட் பேராமீட்டர், கரெக்டான அவுட்புட், அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும். உங்களுக்கு சின்டாக்ஸ் தெரியும், டெஃப்னு போட்டு ஒரு நேம் கொடுத்து அப்புறமா பேராமீட்டர். லலிதா கோ அஹெட் அண்ட் ஷேர். இன்புட் பேராமீட்டர் கொடுக்கணும். You all know the syntax. பட் ஒரு ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணோம்னா டு ஐடென்டிஃபை இந்த ப்ராப்ளத்துல வந்து ஒரே மாதிரி இது 2-3 தடவை கேட்டிருக்காங்க. So I should make this as a function and call the function repeatedly with the correct input. And the idea varnam. That is the thing. The next homework வந்து I'll make sure you have some of those எப்படி வந்து அதை யூஸ் பண்றது சொல்லிட்டு. So அந்த கான்செப்ட் you should have that strong concept. அடுத்து பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எழுதும்போது you'll be writing a lot of functions. So you need to understand that. Okay, so reverse order, you put the whole thing. Okay, all right. I'm splitting the passage, ma'am. For the reverse passage, I initialize as the empty one, ma'am. So I'm using for loop for word in words. The reverse word is equal to, I'm reversing each and every word, ma'am. So in the reverse passage, I'm adding the reverse word with the space, ma'am, so that each word will have some spaces. So I'm using the strip method to avoid the unwanted spaces, ma'am. So input passage I'm getting from the user. So I'm getting output passage from I'm calling the function reverse order of the input passage, and I'm getting this output passage, ma'am. Very good. So that is yeah, that's a good one. So here is an example of how to use a function. So she's using function for and the whole purpose reverse order அப்படின்றது, that is the purpose of the function. Input is a passage. In the passage எப்படினாலும் வரலாம், either you get the passage information from the user or from a file, whatever, but the function ஓட focus வந்து
Give me an input, I will reverse it. So that's what she's doing. So that is good. Now, எதுக்காக அந்த strip போடுறேன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Line number 13. What is the purpose of strip போட்டா? There's a reason that you are adding a strip. You have to add a strip here. But எதுக்கு? Anybody, can someone guess and tell me why are we using the strip at line number 13? What is the purpose? போடலைன்னா என்ன ஆகும்? Anybody look at the code and tell me what is the need to use that strip function at the end? Strip function na enna modalla? Remove space. Unwanted space. That's not the right answer. Remove space, remove unwanted. What is that? So remove space na enna meaning? So I have A space, B space, C. அப்படின்றதுன்னா it's going to give me ABC when I use strip? No, ma'am. It removes the front side and back side spaces. Yeah. So you have to explain it that way. Okay, you can't just say remove space. You have to say it removes, what they say, trailing space or whatever, right? So starting laying, ending laying space irundadunna, you have to remove that because the passage doesn't contain those things. That is why the strip is. It's a good thing she used it. I see it. It's a common mistake people use when you write code. I see it in எல்லாம் பப்ளிக்கா இருக்கிற ஆப்ஸ்ல கூட when you try to write your password or even some copy paste some information, அவங்க டேட்டாபேஸ்ல இருக்கிறதோட கம்பேர் பண்ணும்போது they compare for the exact thing. ஸோ நம்ம டைப் பண்ணும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்பேஸ் பேர்ல என்னோட இமெயில் அட்ரஸ்க்கு டைப் பண்ணும்போது இமெயில் gmail.com தெரியாம ஒரு ஸ்பேஸ் வந்துடுச்சுன்னா then the app will say, oh, we don't find this email in our records. All because there is no space at the end. There is நான் டைப் பண்ணும்போது ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டேன், தெரியாம கொடுத்துட்டேன். நான் அவங்க ரெக்கார்டில் என்னோட இமெயில் அட்ரஸ்ல ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ தே சேவ் தட் மை இமெயில் அட்ரஸ் இஸ் ராங். Because I'm a software engineer, I know people write code like this. I remember I say that, oh, okay, கரெக்டாக தானே கொடுத்துருக்கேன், நான் ஸ்பேஸை ரிமூவ் பண்ணி I'll work. But that is not going to happen for everybody. இல்லையா? சாதாரண மக்கள் போடும்போது என்னடா ஒழுங்கான நம்ம கரெக்டான இமெயில் அட்ரஸ் தானே கொடுத்துருக்கோம், ஏன் இது இமெயில் அட்ரஸ் சரியா வருதுன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கணும் நம்ம. ஸோ as programmers, anytime we need to compare strings. First we looked at it last classல பார்த்தோம். What is the first one of the things? What do you do when you string compare? என்ன பண்ணோம்? Last classல பார்த்தது என்ன பார்த்தோம்? Case sensitive. Yes, check for the case. Again, email address is something, case doesn't matter, so you have to check for the case to make sure you convert it all into the same case and then check. The next one is look for the space. Front laying, back laying irukka space strip பண்ணிட்டு அப்புறமா கம்பேர் பண்ணோம். இல்லன்ற கேஸ்ல இந்த மாதிரி I find it even banking software, banking appல கூட I see problems like this and I used to wonder, இவ்வளவு சாதாரண இதையே இவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னா இவங்க எல்லாம் என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட் வச்சு என்ன பண்ண போறாங்க? I get very frustrated when I see that. But anyways, so and the reason kandi, whenever you are doing a compare for string, make sure you strip it. But in the caseல எதுக்காக strip பண்றாங்க? பண்ணலன்னா இப்ப என்ன? Anybody know why she has to? But what I'm saying is, yes, she has to strip. எதுக்காக பண்றாங்க? Anybody can look at the code and tell me why there is a strip at the end? Extra space இருக்க போகுதா நான் இந்த பேசேஜ்ல? இல்ல மேம், இருக்க போறது இல்ல. Okay. Why? Okay. Anybody else? Look at the code and tell me. But இந்த அதாவது எண்ட்ல வேணா இருக்கும் மேம் ஸ்பேஸ். எண்ட்ல ஏன்னா இந்த 12th லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பேசேஜ் பிளஸ் ஈக்குவல் டு ரிவர்ஸ் வேர்டு பிளஸ் ஸ்பேஸ் போட்டுருக்காங்க. அதனால எண்ட்ல வேணா ஸ்பேஸ் இருக்குமே தவிர ஸ்டார்டிங் கரெக்ட். எண்டோ ஃப்ரண்டோ எண்டோ எங்க ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். So because she is adding a space at the end every time, எல்லா வேர்ட்லயும் she is adding a space at the end, right? Line number 12 ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் ஸ்பேஸ் at the end பண்ணுது. பட் நம்ம லாஸ்ட் வேர்ட்ல நம்ம ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. So by using the strip function and the last space போச்சு, so the thing is going to look good. That is the reason she is adding strip. Yeah. So these are things to look at when we are adding something in line number 12 மாதிரி for loop குள்ள if you are doing something, sometimes
It's important that we come out a comma. Sometimes when we do a comma separated. இப்போ இதே கோடை இப்போ லலிதா, can you change this code to see? இப்போ நீ வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன் நான், input I am Sayur அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. I want this in the code வந்து I am Sayur output. I want the output to be I comma am comma in Sayur, no Sayur at the end. How will you change it? Write a new function that will add comma at the end of every word. I mean, there are easier way to do it, but let me see how you do it. So yeah, the question is, you all can write your own. நீங்க உங்களோட own computerல go ahead and write one. Add a comma at the end of every. I still want to keep the space, so I comma space am comma space. Just not want to do anything else, man. Just the need to add a comma. So I am Sayur comma am comma. So here my output should be like this. நான் chatல போட்டிருக்கேன். Good, that's a good function name. Input is correct. There are some easier ways to do this thing, but anyways, we'll go with the for loop. Okay. Okay. So and whether this script yeah, script is not the thing. So just look at your function. இப்போ என்ன போட்டிருக்கீங்க? All right, let's see. Hold on. Let's see. Harikrish, இது கிடையாது சொல்லிட்டு. Sivasabita, look at the function, that line number 20 to 25, and tell me என்னெல்லாம் அதுல fix பண்ணலாம். Give me one. What is it that you need to fix? There are a few issues in that function. Tell me one issue, and I'll ask somebody else for other issues. Tell me one issue. Ma'am, அந்த ரிட்டர்ன் ஆட் கமா கொடுத்துருக்காங்களா மேம், அந்த ஃபங்க்ஷனே அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி இல்லை மேம். அதுல வந்து என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு கொடுக்கல மேம். சரி, என்ன கொடுக்கணும்? அவுட்புட் ரிட்டர்ன் பண்ணணும்னு கொடுக்கணும். சரி, ரிட்டர்ன் அவுட்புட். ஓகே, Lalita got it. What you are returning should be the some value, not the function. Sorry ma'am. Sorry. Okay, output. Okay, that's one. Okay, all right. And let's see, Fatima, tell me what else need to be fixed in that code. Ma'am, actually by adding comma we can use the join method, ma'am. No, it's okay. This is okay. So don't change anything, Lalita. This is okay. Okay, ma'am. Okay. Yeah. So I just want people to give how this can be changed. Okay. So it's a Okay. Fatima, what do you think? What can be fixed in this code? We should fix something.
Okay, if you don't know, that's fine. Tell me you don't know. I don't know, ma'am. Like, I think it's fine. It's fine. I see. Okay, Kasturi. Okay. Yes, ma'am. Kasturi. Yeah, what can be fixed in this code? Like after comma, we need to give the space, ma'am. Here, the comma only. After comma, we need to add a space. Okay. Yes. Okay. Why do we need to give the space after comma? It's correct, but why? Because you give the output format in that format only. Okay. All right. Okay. Add a space after the comma. Because when you split and you take the word, you only get the word. You don't get the space. So you need to add, just like how she did it in the previous one in reverse order, just like how in line number 12. So similarly, you need to add a space. Okay. All right. And okay. Next, Hari Shankar. What else should be fixed? இது வந்து அவுட்புட்டா வரும்போது லாஸ்ட்ல வந்து அந்த கமாவும் ஒரு ஸ்பேஸ் வரும் மேம். ஸோ அந்த ஸ்பேஸை ரிமூவ் பண்றதுக்கு நீங்க மேல சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரிப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் மேம். ஓகே. கமா ரிமூவ் பண்றது தெரியல. கமா ரிமூவ் பண்ண தெரியல. ஓகே. ஸோ யுவர் பாயிண்ட் இஸ் யூ ஹேவ் டு ரிமூவ் போத். இந்த லாஸ்ட் வேர்ட்ல கமாவும் இருக்கும், ஸ்பேஸும் இருக்கும். ஸோ வி நீட் டு ரிமூவ் தட், ரைட்? ஓகே. அந்த கோட் எங்க எழுதணும்? வாட் லைன் நம்பர்? How will you just try to tell me where will you do that? அந்த அவுட்புட் டாட் ஸ்ட்ரிப்னே போட்டுறலாம். ஓகே. எங்க பண்ணனும்? ரிட்டர்ன் அந்த 25th லைன். 25th லைன்ல. ஓகே. ஆல் ரைட். ஓகே. சேஞ்ச் இட். அவுட்புட் டாட் ஸ்ட்ரிப். Return output dot strip, just like before last time. Okay. So that will remove the last அந்த இதுல இருக்க last space remove பண்ணு, just like last time, right? Okay. All right. அவ்வளவுதானா? வேற எது சேஞ்ச் பண்ணுமா? அது ஸ்பேஸை ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு. What else need to be removed? Is there anything else that need to be removed? கமா ரிமூவ் பண்ணணும். கமாவையும் ரிமூவ் பண்ணணும், because எக்ஸ்ட்ரா கமா போட்டிருக்கோம் நம்ம. Just like அந்த ஸ்பேஸுக்கான அதே ஆர்குமெண்ட் goes for comma also. Now how do you remove the comma? The last character, comma is the last character now. அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுவோம் நம்ம? எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம்? How to remove one character or the last character from a string? Who knows? Pop. சொல்லுங்க. Yeah, go ahead, Harishankar, if you know, tell me. Pop function. என்னது? Pop function. Pop? யூஸ் பண்ணலாம். I don't know. Is that how it works? String functionல அதான் pop. Okay. Did anyone else get a hand or something? Hari Prasanna, yeah. ஸ்ட்ரிப்புக்குள்ள கமா போடலாம். ஸ்ட்ரிப்புக்குள்ளேயும் கமா போடலாமா? ஓகே, go ahead. ஸ்ட்ரிப்புக்குள்ள என்ன போடணும்? என்னென்னலாம் போடலாம்? Strip what? Comma. Comma and space, both are right. Can you only strip for one character or two characters? Type பண்ணுங்க பாப்பா. Type it on chat. So again, my point being syntax, I don't care about the syntax, or at least, but the point is you have to think about that. There's still one more thing to do, fix on that code. The point is to think about when நம்ம add பண்ணோம், நம்ம இதுவும் பண்ணோம். Okay, sorry, yeah. மேம் ரிட்டர்ன் வந்து நம்ம ஃபைனலா கொடுத்திருக்கோம் மேம். அப்ப சரி. I think லாஸ்ட் வேர்ட் மட்டும் தான் ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம். ஓகே. சோ என்ன பண்ணோம்? என்ன பண்ணுச்சு? ஓகே. Yeah, strip. Okay, copy the code. Now, okay, so in the code, Kasturi says only the last word is going to be returned. Yeah, what else need to be done in this code? I'm going to ask Manikam. Where in the code, it's going to return only the last word. Fullave varla ellame varna enna pannom? Output plus or equal to. Okay, yes. Plus or equal to, plus equal to. Plus equal to. Okay, so change it, Lalita. So Lalita ஏன் பண்றோம் plus equal to? next word வந்து for loopல next word வரணும், அத வந்து outputல add பண்ணிட்டே போணும் so that we will get the passage. Okay, so these are all basic things, I shouldn't be doing all this so late in our class. We shouldn't be talking about all these things. இதெல்லாம் by nature தானா வரணும். Okay, one more problem. One more problem here. Who else? Yes, Monicam. Okay, let's see. Yeah, Sivakarthika. One more problem.
மேம் அவங்க சொன்ன மாதிரி கமா லாஸ்ட்ல வரும் மேம். அது மட்டும் தான் தெரியுது. Change பண்ண போறோம். Okay, we talked about that. So she's going to change the strip. But what else? Change the 25 and the strip la vandu put a comma with in the so strip the comma is what they're saying. And after stripping the space, so I don't know if you can do both 2 characters or strip space dot strip comma. I don't know if that's how you have to do it, but that's something you guys can figure out. What else need to be done in this code? Some basic idu. Pavitra? Ma'am. Everything looks good? Yeah, Harishankar. மேம் இன்புட் வாங்குறதுக்கு இதே கொடுக்கலாம். அது okay. Input the passage is coming in as an input. We are only talking about the function. Yeah. So we are only talking about the function. The passage is the input. Input is coming as an input parameter. That's not the problem. It's there. Again, the basic thing is missing. Ma'am, function call பண்ணணுமா மேம்? Function அது okay. I'm only talking about the function. She's written a function that takes passage as the input and then does the thing. So we are only reviewing the function. Function call பண்றது main code ல இருந்து வந்து. So that's okay. We'll wait. We are only talking about a function. See, again, office ல வந்து நாளைக்கு when you guys write big programs, உங்களோட portion வந்து ஒரு particular feature மட்டும் நீங்க implement பண்ண வேண்டி வரும். Right? சரியா? அப்போ you will write just one function. So when people are reviewing your code, நீங்க ஒழுங்கா கோட் எழுதிக்கீங்கன்னு பார்க்கும்போது அந்த ஃபங்க்ஷனை என்ன ஃபீச்சர் நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்களோ, இந்த கேஸ்ல வந்து ஒரு பேசேஜ் கொடுத்தோம்னா அந்த வேர்ட்ல வந்து கமா ஆட் பண்ணும். தட் இஸ் த ஒன்லி திங் யூ ஆர் ஆடிங். ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். அது எப்படி கால் பண்றது வைக்கிறது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம். ஃபங்க்ஷனே முதல்ல இங்க கரெக்டா ஒர்க் ஆகுமா, எல்லாம் இருக்கா இதுல. வாட் எல்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங்? there's only one more thing that's missing. If you're doing something plus equal to something, what do you need to do first? அவுட்புட் இனிஷியலைஸ் பண்ணணுமா மேம்? Correct. First, if you're going to be using something plus equal to, you have to initialize the thing first. Right? Look at the other code. Line number 9 la irukku. So இந்த நான் இப்ப சொன்னது initialize பண்ணனும், plus equal to பண்ணனும், all these are வந்து இதெல்லாம் if you நிறைய தடவை ப்ரோக்ராம் எழுதிங்கன்னா இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. வந்துட்டே இருக்கணும். plus equal to போடுறா, let me go initialize it. அதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு நீங்க கோடிங் பிராக்டிஸ் பண்ணணும். See, that is why I keep saying write code every day. Then we don't have to spend time explaining இதெல்லாம் பண்ணுங்க அதெல்லாம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. Okay, got it? Okay, so again, I'm going fast because 6 மாசம் நம்ம பைத்தான் படிச்சுட்டு I shouldn't be talking about all this இவ்வளவு லேட்டா. You should be doing all this really quick. All right, we're done with this program. Let's move on to the next one. அடுத்த program this is the one I want. Okay, the board game 6x6 which cell stop, ma'am. You can stop. Did you do the second one? Yes, ma'am. Okay, all right. Anybody else? Let's see. Did Monica, did you do it? Yes, ma'am. Okay, let's share your screen and explain the thing. So in the program, in the chessboard or whatever, some game board, this is also a concept. How do we think ஒரு 2x2 array மாதிரி கொடுத்தா how do we think? How do we keep track of the status? அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு அது அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த கோட். இது நல்லா புரிஞ்சுதுன்னா இது மாதிரி நிறைய இந்த மூவி தியேட்டர் அது இது நிறைய கொடுத்துருக்கேன் நான். All that will be lot easier to do. Okay, so yeah, let's see how you did it. Okay, so first okay, before we look into the code, I want to ask some questions. நீங்க வந்து you understand the problem statement, Monica? Yes. என்ன சொல்லிருக்காங்க ப்ராப்ளம்? மேம் நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு 6x6 கேம் போர்டு இருக்கு மேம். அதுல வந்து எல்லா செல்லையும் வந்து ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பல் வந்து இருக்கும் மேம். ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பல். அடுத்து வந்து இந்த கேம் வந்து 2 பிளேயர் கேம் மேம்.
அதுக்கப்புறம் இது இந்த கேமில் வந்து டைஸ் வந்து உருட்டுவாங்க. டைஸ் நம்பர் வந்து 1லேருந்து 6 வரைக்கும் இருக்கும் மேம். ஒவ்வொரு பிளேயருமே டைஸ் வந்து 2 வாட்டி ரோல் பண்ணுவாங்க மேம். ஃபர்ஸ்ட் ரோல் பண்ணுறதுல வர வேல்யூ வந்து ரோ நம்பர், செகண்ட் ரோல் பண்ணும்போது வர வேல்யூ வந்து காலம் நம்பர் மேம். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 ரோ காலமை சேர்த்து வர்ற அந்த கோஆர்டினேட்ல வந்து அந்த ரோல் பண்ண பிளேயரோட இனிஷியலை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். அப்புறம் இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கோஆர்டினேட்ஸில் ஏற்கனவே பிளேயர் பியோட அந்த பீன்ற இனிஷியல் இருந்துச்சுன்னா பிளேயர் ஏக்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆட் ஆகிட்டு அந்த பிக்கு பதில் ஏன்றதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி தான் பிளேயர் பிக்கு கண்டிஷன். ஓகே. ஸோ அப்புறம் கேம் 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா கேம் வந்து ஃபினிஷ் ஆயிரும். And then print the board and use functions. So இதுல வந்து crux of the இது என்னது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கோம் 6x6 போர்டு ஒன்று இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். நம்ம அதை வந்து நம்ம கோடில் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும்னா what is the data structure you will use? Question புரியுதா? லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். நான் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. So it's basically what is இது நம்ம 6x6 board நம்ம imagine பண்ணா what is it? It is it's like a matrix மாதிரி. Yeah, it's a matrix மாதிரி. So you have rows and columns, right? So அத வந்து first question வந்து okay, I have a board. அதை நான் எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டர்ல என்னோட கோட் எழுதும் போது அந்த போர்டை நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறேன் நான்? தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங்கிங். என்ன மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணா? should I be using string? should I be using list? should I be using dictionary? should I be using class? என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணா எனக்கு வந்து இந்த கோட் எழுதலாம்? தட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் திங்கிங். இந்த கோட் ரீட் பண்ணும்போது, இந்த ப்ராப்ளம் ரீட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ கோயிங் டு லுக் அட் இஸ் what kind of data structure I should use. For example, நீங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, given a passageல போய் வேர்டை ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ என்ன பண்ணீங்க? I need to get the passage. என்ன what am I going to use? டேட்டா அந்த பேசேஜ் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு என்ன டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணா? லிஸ்ட். No. Passage. The previous one. String யூஸ் பண்ணோம். So that is the first decision. Like string equal to passage உடனே போட்டோம் நம்ம. அது மாதிரி இப்போ காம்ப்ளிகேட்டடா வரும்போது when you have a board and things like that கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் ஆகும்போது then we have to first when you are looking at the problem, once you understand the problem, கோட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி first thing is to decide என்ன மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். So this is something, when you have interviews, either நீங்க கோட் எழுதுறீங்க எதுனாலும் இல்லை இன்டர்வியூக்கு போறீங்க, when people ask you questions, take the time to understand the problem and then think, okay, எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் பின்னாடி போய் அடுத்து நான் பண்றதுக்கு. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம், இந்த மாதிரி 2x2 அரேஸ் அந்த மாதிரி மேட்ரிக்ஸ்லாம் வரும்போது பை டிஃபால்ட் யூ திங்கிங் ஓகே ஐம் கோயிங் டு யூஸ் a list. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் a list? இப்போ உங்க லிஸ்ட் வந்து என்ன எப்படி இருக்கும்? 1 2 3 4 5 6 7 8 அப்படி போயிட்டே இருக்குமா? ஸோ how is this list going to be? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ள வந்து 6 லிஸ்ட் இருக்கும். ஓகே, so you have list within a list. அதுக்கு என்ன மீனிங்? நமக்கு வந்து 6x6 கொடுத்துருக்காங்க மேம். ஸோ நம்ம வந்து 6 ரோஸ் அண்ட் 6 காலம்ஸ் இருக்கணும் மேம். அதனால 6 லிஸ்ட் எடுத்திருக்கேன் மேம். அந்த 6 லிஸ்ட் வந்து ரோ மேம். அந்த 6 லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்க 6 எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு காலம் சார். Very good. Okay, so that is your representation. That's what you decided to do. Anybody else have any other suggestions on how to இந்த போர்டை வந்து எப்படி கோட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? So Manikam says he has a list of list. He has a list and the list ஓட எலிமெண்ட்ஸும் list. That's what he says. Anybody else? வேற யாருன்னா பண்ணீங்களா? பண்ணவங்க வேற எதுனா? நார்மல் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணி Okay, see. Normal for loop. I am talking லிஸ்ட்டுக்கும் ஃபார் லூப்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? What is the list? What is for loop?
List is used to store the elements, ma'am. What is for loop? Like it doesn't store value, but it iterates. Iterates through something. For loop it's a control to go through, iterate through things, whereas list is a data structure. You want to keep things. Then what is the question? What do you mean by the for loop is? I'm talking about data structure. எப்படி என்ன மாதிரி data type, data structure நான் பேசிட்டு இருக்கேன் நானு. So why do you say for loop ன்னு ஏன் சொல்றீங்க? No, ma'am. You asked about how to print the board, so only. No. That's not why I'm asking. How to represent. Print is an action. Okay. Right? இப்போ அந்த passage, இப்போ simpler example. அந்த passage சொன்னோம். passageனா என்னது? I am Sayur. That's a sentence, let's say. அந்த சென்டென்ஸை ஸ்ட்ரிங்ன்ற டேட்டா டைப்ல ஸ்டோர் பண்றோம். I can use for loop to print the words, right? I can use a while loop to print the words. I can use strip to strip something. Those are all actions I do on that data structure, right? Those are actions. But அந்த passage அப்படின்றத என்னோட கோட்ல நான் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்கேன்? I'm using a string data type. Okay? So first thing வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணது எப்படி எந்த மாதிரி டேட்டா டைப்ல டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல I have to represent it. நான் அந்த என்னோட வேல்யூவை எதுனையா போட்டு வச்சா தான் நான் போய் பிரிண்ட் பண்ண முடியும், இல்ல மாடிஃபை பண்ண முடியும், or whatever action I want to take, I can do it later. But first வந்து நான் எதுல வச்சுக்கிறது நான்? புரியுதா? So that is my first question. So I'm asking, Manikam has it in a list. வேற யாராவது வேற ஏதாவது நான் ஸ்ட்ரிங்லயே வச்சுக்கிட்டேன், நான் ஒரு 10 ஸ்ட்ரிங், ஒரு 6 ஸ்ட்ரிங்ல லிஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நான் 6 ஸ்ட்ரிங் யூஸ் பண்ணேன், அப்படி என்ன பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்ல டிக்ஷனரியில போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சு அப்படி போட்டிருக்கேன். Does anyone have any other? எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க? So let's see, I have Hari Krishna. Ma'am, I used array only, ma'am. 2D array. You use 2D arrays. Okay, I'll get to that later. Anybody else? Any suggestions? Anything? எல்லாருமே இந்த மாதிரி லிஸ்ட் within the list தான் போட்டிருக்கீங்களா? Okay, I'll continue with that assumption. All right, Manikam, go ahead, explain. First main function. Okay. First வந்து போர்டுன்னு ஒரு லிஸ்ட் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுவோம். அடுத்து நமக்கு வந்து அதோட ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் தெரியும், அதனால 6 இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுவோம். அடுத்து வந்து இந்த ஃபார் லூப் எதுக்கு போட்டிருக்கேன்னா, இந்த போர்டை வந்து நான் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி போர்டு இருக்கு நம்ம, அதுக்காக கிரியேட் பண்ணுறேன் போர்டை. சரி, எப்படி கிரியேட் பண்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் ஆஃப் ரோன்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோ வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். உள்ள வந்து அந்த உள்ளுக்குள்ள ஒரு 4 லிஸ்ட் கிரியேட் பண்றேன். அதுக்காக காலம் போர்டுன்னு ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். அது அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள நான் வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரிக்கை வந்து 6 வாட்டி நான் அப்பன் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் இந்த லிஸ்ட்டை இந்த போர்டுன்ற அவுட்டர் லிஸ்ட்னு கூட சொல்லி அவுட்டர் லிஸ்ட்டோட அப்பன் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இந்த மாதிரி 6 தடவை நடக்கும். அதுக்கப்புறம் 2 பேரோட ஸ்கோரையும் நான் ஃபர்ஸ்ட் 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் கேம் வந்து 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தால் தான் ஃபினிஷ், கேம் வந்து ஃபினிஷ் ஆகும். அதனால ஒயில் லூப்ல வந்து லெஸ் தென் 5ல இருக்க வரைக்கும் இந்த லூப் வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி. சரி, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளேயர் ஏவோட டர்ன். இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா, பிளேயர் ஏ வந்து ஆர்என் என்டர் பண்ணா கேம் வந்து அடுத்து மூவ் ஆகிற மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிளேயர் வந்து 2 வாட்டி டைஸ் ரோல் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரோல் வந்து ரோக்கும், செகண்ட் ரோல் வந்து காலமுக்கும் போகும். அதை நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன். இங்க வந்து ரோல் டைஸ்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிருக்கேன். ரோல் டைஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம்னா, 1ல இருந்து 6க்குள்ள ஏதாவது ஒரு ரேண்டம் நம்பரை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். நைஸ். ஓகே. இங்க வந்து -1 எதுக்கு போட்டீங்கன்னா, நம்ம லிஸ்ட்ல வந்துட்டு இண்டெக்ஸ் வந்து 0ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதனால நான் இங்க -1. ஓகே, வெரி குட். அதுக்கப்புறம் இங்க வந்து
வந்து என்ன நம்பர் ரோல் ஆச்சுன்னு நீங்க வந்து யூசருக்கு காட்டுற மாதிரி பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க. சரி. அடுத்து வந்து இப்போ வந்து நமக்கு ரோ காலம் கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து கிடைச்சிரும். அந்த கோஆர்டினேட்ஸ்ல வந்து இப்போ வந்து பிளேயர் ஏவோட டர்ன். அதனால பிளேயர் ஏ வந்து ரோல் பண்ணி அந்த கோஆர்டினேட்ஸ்ல பி அப்படின்ற இனிஷியல் இருந்துச்சுன்னா இங்க வந்து பிளேயர் ஏக்கு வந்து 1 பாயிண்ட் வந்து ஆட் ஆயிரும். அதே நேரத்துல பின்ற இனிஷியலுக்கு பதிலா ஏ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு டர்னுக்கு அப்புறமும் அந்த ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் போர்டை வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. அதனால பிரிண்ட் போர்டுன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி அதுல போர்டை வந்து பிரிண்ட் பண்றோம். இதுல என்னன்னா நான் போர்டை வந்து இப்போ அப்டேட் பண்ணிட்டு அந்த போர்டு வந்து இங்க வந்துடும், கால் பண்ணி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் போர்டில் மொத்தம் 6 ரோஸ் வந்து இருக்கும் மேம். அந்த 6 ரோஸ்னா அப்போ 6 லிஸ்ட் மேம். இப்போ நான் இங்க ஸ்பேஸ் டாட் ஜாயின் ஆஃப் ரோன்னு கொடுத்துருந்தேன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் நடுவில் ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா ஜாயின் பண்ணி அதை பிரிண்ட் பண்ணிருந்தோம். ஓகே. இந்த மாதிரி 6 தடவை அப்படியே வந்து போர்டு பிரிண்ட் ஆயிரும். சரி. எல் ஸ்பாட்ல வந்து ஏற்கனவே அந்த இடத்துல பீன் இனிஷியல் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஏன் போட்டுக்கணும், அப்புறம் போர்டை வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் அவங்க ஸ்கோர் வந்து என்ன ஸ்கோர்ல இருக்குன்னு பிரிண்ட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்கோர் வந்து பிளேயர் ஏவோட ஸ்கோர் வந்து 5 தாண்டிடுச்சுன்னா செக் பண்றேன் இந்த இடத்துல. அப்படி தாண்டிடுச்சுன்னா பிளேயர் ஏ வின்ஸ், அப்புறம் இந்த ஒயில் லூப் போட்டு பிரேக் ஆகி வெளியே வந்துடும். சரி. இந்த எல் ஸ்பாட் எதுக்குன்னா இங்க ரோ 6க்கு பதிலாக வேற ஏதாவது இன்புட் கொடுத்து கிளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும். Okay, good enough. And then you're doing the same thing for B. Same for player B. Player B. Okay. All right. Good. And I think, can you run it? I want to see how it's printing. Okay. So எங்க போயிட்டாங்க? என்னது எனக்கு காலம் 6th ரோல செகண்ட் printed A. Good. இப்போ பிளேயர் B ஓட B. இவங்க வந்து 3. Okay. And then it's going to keep on going. Yeah, the board looks good, nicely printed, and correct போட்டிருக்காங்க. AB correct போகுது. So this gives you an idea. I also like and the space join கொடுத்து ஒரே லைன்ல print போட்டிருக்கீங்க. Very good. So the code looks good. All good. Anybody have any comments in the code? நீங்க அந்த கோட் வேணா ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. எஸ் சிவகார்த்திகா. மேம் இப்போ ஒயில் லூப்ல வந்து 5 ஒயில் லூப்ல 5 வரை கொடுத்துருக்காங்க மேம். அதே கண்டிஷன் தான் மேம் இஃப் கண்டிஷன்லயும் கொடுக்குறாங்க. அது கொடுக்காம ஒயில் லூப் முடிஞ்ச உடனே எது வந்து 5க்கு மேல இருக்கோ அவங்க வின்னர் அப்படி சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கலாம் மேம். இல்லைன்னா இது வந்து 5 டைம்ஸ் செக் பண்ணிக்கிட்டே தான் மேம் இருக்கும். ஓகே மாணிக்கம், what do you think? ஏன் வந்து அந்த செக் பண்ணி ஒயில் லூப்லயும் செக் பண்ணிருக்கீங்க, அதுலயும் செக் பண்றீங்க, எதுக்காக? பிளேயர் B ஓட டர்னுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே புரியுதா சிவகார்த்திகா? மேம் அதான் ஒருத்தவங்க 5 பாயிண்ட்ஸ் எடுத்தாலே நமக்கு வந்து கேம் ஸ்டாப் ஆயிரும்ல மேம் ஒயில் லூப். Okay, explain. Okay, both of you explain and tell me when Sivakarthika says I understand. Explain it, Manikam. I understood. So Manikam, explain. It looks like she's still asking question. Ma'am, இப்போ வந்து பிளேயர் A ஸ்கோரும் பிளேயர் B ஸ்கோரும் 4-4 இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம் மேம். அப்போ வந்து இந்த ஒயில் லூப் ரன் ஆகும். உள்ள வரும்போது பிளேயர் A விளாண்டு அவர் வந்து 5 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறாருன்னு வச்சுக்கிறோம். இப்போ நான் இந்த இடத்துல போடலன்னா பிளேயர் பியும் 5 பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறாருன்னா 2 பேருக்குமே 5-5 வந்துடும். ஸோ அப்போ வின்னரை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ண முடியாது. நான் இங்கனுக்குள்ளே போட்டேன்னா பிளேயர் A 5 வந்தோடனே நம்ம கேம் அவுட் அந்த மாதிரி யோசிச்சு போட்டோம். So the point is, once player A gets 5,
பிளேயர் பிக்கு வந்து விளையாட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. யூ கேன் பிரேக் இமீடியட்லி பிகாஸ் ஏ காட் 5 வேலை முடிஞ்சது. அதனால போட்டிருக்காங்க. சரியா? Alright, any other questions? Anything else that you guys think that any questions? What do you guys like? What can be changed? Any comments? So இந்த code வந்து it looks good. Manikam done a good job. எல்லாம் work ஆகுது. I said something that use okay, Kasturi, yes. Ma'am, player B first விளையாடணும்னா என்ன மேம்? Player B first விளையாடணும்னா that's okay. Somebody has to go play first. That doesn't matter. நீங்க நிஜமாவே என்ன வீட்ல எதனா விளையாண்டனா yeah, we are not going there. No big deal. Somebody has to play first and it's A. No big deal. Anything else? So okay, the key thing is, because of the running out of time, key thing I said use functions, right? So Manikem வந்து he has used functions to print the board and whatever else getting the இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க, which is good, right? That is base start பண்ணலாம். வேற எது வந்து looks the same, எந்த code, if I look at his code from line number 41 to wherever கீழ வரைக்கும் போனா வேற எந்த code வந்து it's very similar, வேற எந்த பார்ட் ஆஃப் திஸ் கோட் வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனாக மாத்தலாம்? எனிபடி? திஸ் இஸ் தி கீ திங். இது வந்து நீங்க நல்லா புரியணும். இது புரிஞ்சது தான் பின்னாடி பெரிய இதே கோட் வந்து இப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன். நான் இந்த போர்டு A and B வந்து 2 பேர் விளையாடுறாங்க சொல்லியிருக்கேன். இதே இது 4 பேர் விளையாடுறாங்கன்னு சொல்ல, தாயக்கட்டை விளையாடுற 4 பேர் விளையாடலாம் இல்லையா? 4 பேர் விளையாடுறாங்க, ABCD 4 பேர் விளையாடுறாங்க இந்த சேம் போர்டை வச்சுக்கிட்டு, சேம் ரூல், சேம் எவ்ரிதிங். But instead of 2 people, there are 4 people. How is this code going to look? என்ன பண்ணுவீங்க மாணிக்கம்? ப்ளே கேம்னு ஒரு புது ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணி if you see that the actually ஒரு கேம், இந்த கேமோட what is the crux of the game? கேமோட மெயின் ரூல் என்னது? ஒரு ஆள் ரோல் பண்ணும்போது இன்னொரு ஆளோட பெயர் இருக்கிற இடத்துக்கு அந்த ஒரு ஆள் போனாங்கன்னா சேஞ்ச் இட். தட் இஸ் த கேம், ரைட்? அவங்களுக்கு ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ணிருங்க. தட் இஸ் த கேம். அது ஏ விளையாண்டாலும் அதான் ரூல், பி விளையாண்டாலும் அதான் ரூல், நாளைக்கு நான் சி டி கொடுத்தாலும் அதான் ரூல். ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ் ஆஃப் த திங். யூ ஹேவ் டு மேக் அ ஃபங்க்ஷன் ஃபார் தட். எதுங்க பார்க்கலாம். ஹவு வில் யூ மேக் அ ஃபங்க்ஷன்? இப்போ நான் சொன்னதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன், அந்த ரூலை மட்டும், அந்த ஆக்சுவல் பிளேயிங் ஒரு ஃபங்க்ஷனாக போட்டால் வாட் வில் பி யுவர் இன்புட், அவுட்புட், வாட் வில் பி யுவர் ஃபங்க்ஷன்? எப்படி போடுவீங்க? பீப்புள் கேன் சைம் இன். நீங்க யார் வேணாலும் சொல்லலாம். ஹெல்ப் ஹிம் அவுட். பிளே கேம். ஓகே, ஐ வுட் சே டர்ன் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? கேம் இஸ் த என்டையர் திங் இஸ் கால்ட் த கேம் இல்லையா? பட் ஏவோட டர்ன், பியோட டர்ன், ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் த டர்ம் யூ யூஸ். நானா இருந்தால் டர்ன், ஈச் டர்ன் வந்து டர்ன் என்ன மீனிங்? TURN. டர்ன் என்ன மீனிங்? ஐ டோன்ட் நோ வாட் என்ன நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு தெரியாது. டர்ன் என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணலாம்? வாட் இஸ் ஓன் டர்ன் வரும்போது இப்படி பண்ண, அப்படி சொல்லுவோம் இல்லையா? டர்ன், TURN, ரைட்? ஒவ்வொருத்தரோட டர்ன் வரும்போது, ஏவோட டர்ன் வரும்போது என்ன பண்ணோம்? கேம் இஸ் த ஹோல் திங், ஸ்டார்டிங் டு எண்ட் இஸ் த கேம். நம்ம என்ன பேசுறோம்னா, ஏ மட்டும் விளையாண்டாங்கன்னா ஏ பண்ணும்போது என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அதை மட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போடலாம் நம்ம. புரியுதா மாணிக்கம்? டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ அம் சேயிங்? சரி போடுங்க, நீங்க போடுங்க, நான் பாக்குறேன். நான் எங்க எப்படி பண்றீங்கன்னு பாக்குறேன் நான். ஓகே, கோ ஹெட். எந்த இடத்துல இருந்து you can make it into the game. போடுங்க. எதை வந்து ஃபங்க்ஷன்ல போடலாம்? வாட் இஸ் த கோட் தட் இஸ் ரிப்பீட்டிங்? ஏக்கு பண்றதே தான் பிக்கும் பண்றோம் அப்படின்றது எது? எல்லா லைனும். ஓகே, புட் எல்லா லைனும். Put all the line there.
காப்பி பண்ணி போடுங்க ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள. ஓகே, ஓகே ஓகே. யூசர் இன்புட்னா என்னது? வாட் இஸ் தி இன்புட்? இந்த ஓகே பர்பஸ் என்ன? முதல்ல மேபி கோட் எழுதுங்க. எழுதுறதுக்கு முன்னாடி என்ன நினைச்சிட்டு வாட் இஸ் யுவர் பிளான்? அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்றது உங்க பிளான். முதல்ல திங்க் பண்ணிட்டு அப்புறமா இங்க வந்து யூசர் இன்புட் ஏல வந்து ஆர் வந்து கொடுக்குறாரு. அப்பனா பிளேயர் ஏ கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. அது இங்க வந்து பிளேயர் ஏவோட கேம் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன்ல விளாண்டுறோம். சரி, அதுக்கு அடுத்த லைன்ல யூசர் இன்புட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்புட் அது போட்டு பிளே கேம்ல வந்து யூசர் இன்புட் பியை வந்து இதுல அனுப்பி. யூசர் இன்புட்ன்றது என்ன? வாட் டு யூ மீன் பை யூசர் இன்புட்? அதுக்கு என்ன பர்பஸ்? என்னது? ரோல் என்ன இந்த காலம் ரோ காலமா? இல்ல ரோல் கேம் ஆர் கொடுக்கிறது தான். ஓகே சரி, இப்படி போட்டோம்னா சரி போடுங்க. Is that okay if I take more time? Already 10 மணி ஆக போகுது, but we are not there. Is it okay? Everybody, does anyone have 10 மணிக்கு அப்புறமா 10 மணிக்கு போயே ஆகணும்னு இருக்கா யாருக்கும்? Okay, we'll continue. Okay, முடிங்க. So again, before you change the code, and let me explain என்ன பண்ணலாம் அந்த ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ன்றது என்ன? ஏ விளையாண்டாலும் பி விளையாண்டாலும் ரூல் வந்து சேம் திங், ரைட்? என்னென்ன பண்ணணும்? ஏ விளையாண்டா என்னென்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்புட் வாங்கணும். என்னது? என்ன ரோ என்ன காலம்? ஒன்ஸ் ரோ காலம் வந்துடுச்சுன்னா, அது 2 பேருமே பண்ணுவாங்க இல்லையா? ரோ காலம் வந்துடுச்சுன்னா இந்த உங்களோட போர்டுல போய் போர்டுல எந்த இடத்துல இந்த ரோ காலம் ஸ்பேஸ்ல ஏன்னா என்னோட இனிஷியல் இருக்கா இல்ல வேற யாருன்னா இனிஷியல் இருக்கான்னு பார்க்கணும், ரைட்? ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சேயிங் ஏ விளையாடும் போது பியோட இனிஷியல் இருக்கா அப்படி பார்க்கறதுக்கு பதிலா யூ கேன் சே when I play, whoever is I, நான்ன்றது யாரோ, நான் பிளே பண்ணும்போது ஏ இனிஷியல் இருக்கா இல்ல ஸ்டார் இருக்கா? பிகாஸ் ஸ்டார் இஸ் த டிஃபால்ட். இது ரெண்டும் இல்லாமல் வேற ஏதாவது இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு பாயிண்ட். அதர்வைஸ் என்னோட ஏன்றது என்னோட பேர் என்னவோ அது போக போகுது. திஸ் இஸ் த கிரக்ஸ் ஆஃப் இட், ரைட்? இதை மட்டும் நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போட்டேன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட் என்னவா இருக்கும்? யாரு விளையாடுறாங்கன்றது இன்புட் டு த ஃபங்க்ஷன், இன்புட் parameter டு த ஃபங்க்ஷன். கோடு வந்து இந்த கோடு அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி ஸ்டார் இருக்கா இல்ல யார் விளையாடுறாங்க? நான் ஏ விளையாடுறேன்னா என்னோட பேர் இருக்கா இல்ல ஸ்டார் இருக்கா? ரெண்டுமே இல்லாம வேற ஏதாவது இருந்தா பி இருக்கலாம். நாளைக்கு நான் சிடி எல்லாம் விளையாடுறாங்கன்னு சொன்னா சி இருக்கலாம். டசன்ட் மேட்டர். ஏன் இனிஷியல் இருக்கா ஸ்டார் இருக்கா இருந்ததுன்னா நோ பாயிண்ட். இது ரெண்டுமே இல்லாமல் வேற எதுனா இருந்ததுன்னா ஐ கெட் அ பாயிண்ட். அவ்வளவுதான். தட் இஸ் த கிரக்ஸ் ஆஃப் தி கேம். அதை மட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போட்டோம்னா then I can keep on calling the function. Manikam புரிஞ்சுதா? If I write the code, you will all easily understand. But the point is, I want you to understand function எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கால் பண்ணும். புரிஞ்சுதுன்னா? புரியலன்னா சொல்லுங்க. I'll write the code myself. Okay, what I'll do is I'll write the code so you can see an example. And இத மாதிரி நீங்க நாளைக்கு வேற எதனா கோட் எழுதும். I'll show it and you all can go back and write the code yourself. ஒரு நிமிஷம். Let me share my screen. I'm bringing up my Visual Studio. நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிருங்க. I will text one problem. Okay, so I will one நிமிஷம்.
Let me share my screen. நான் code வந்து குயிக்கா எழுதுறேன் சரியா? So I will only write the pseudo code, not the actual full code. So present now. Okay. So நம்ம என்ன சொல்றோம், அவங்க கோட் எப்படி எழுதியிருந்தாங்கன்னா, existing code, அவங்க கோட் எப்படி எழுதியிருந்தாங்கன்னா, again like I said, it's a pseudo code. So he had a while loop, while a points வச்சுக்கலாம், a points less than 5 and something like that he had, like b order points less than 5, he had something like this. And உள்ள வந்து he had the rolling லாம் விட்டுறலாம். So a ஓட row இருக்கு இல்லையா, so he had something like a ஓட row வந்து random get rows, so whatever that function was. என்ன dice, roll dice he had a roll dice. And அதே மாதிரி b a ஓட column, right? a ஓட column வந்து roll dice. And then he was checking on the board, he was checking, right? If board order row column row comma row column equals, he was checking if it is b, right? b இருந்ததுன்னா everybody with me so far? Like this, right? This was his code, right? Manikam? Yes, ma'am. Manikam, நான் போடுறது கரெக்டா? Correct. Something like that initially, something. Okay, no. So don't look at this, but okay. So something like this. This is what the code was, right? A points இது போட்டு அப்புறம் போர்ட்ல வந்து போர்டோட the same row column. I know you did a +1 அதெல்லாம் இருக்கு, but I'm not doing that part. This way, right? This is what you did, correct? And then you checked. You did the same thing. If a points வந்து greater than இதுன்னா break it. A points is equal to 5 ஆச்சுன்னா break it, right? Okay, this is what you did, right? Correct? This okay, and then you did the same thing for b. A க்கு பதிலா எல்லாமே okay, maybe in the row column you probably call the same thing, and I'm going to call it b. b க்கு என்ன வருது, b க்கு என்ன வருது, and then boardல இருக்கு zero b column. Change all these things later. Okay, so he did something like this. Okay, so this is the code, right? This is the crux of the code. So yeah, everybody with me so far? So நான் என்ன சொல்றேன், write a function. When I say write a function, it's the same thing he's doing, right? The whole thing is the same thing. So நான் என்ன பண்ண போறேன், write a function which is what def function பேரு வந்து, so I'm going to call it a player. So each player turn பண்ணும்போது players turn, then okay, யார் player name, okay, input வந்து player name a or b or whatever. உள்ள வந்து this is my code thing. என்ன பண்ண, நான் roll dice பண்ணோம், அந்த board a or அந்த board a row a காலத்துல if it is either player name, either player name or equal to star, because star is the default. ரெண்டு இல்லைன்னா
இது இல்லை அதுவும் இல்லை. How do I do this if it is not this or that? எனக்கு வந்து பாயிண்ட் ஆட் பண்ண வேண்டாம். So how do I write the not condition here? I don't know. What is R here? R பண்ணுமா? So guys, you tell me in the sentence, what am I trying to do here? என்ன பார்க்கறேன் நானு? Who can explain? What am I trying to do? எப்ப வந்து நான் பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும், எப்ப வந்து பாயிண்ட் ஆட் பண்ண வேண்டாம்? ஒன்னு பிளேயர் ஏ கேம் ப்ளே பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட இனிஷியல் இருக்கா, அப்படி இல்லாட்டி அந்த இடத்துல ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம். ரெண்டுல எதுவுமே இல்லைன்னா then I get a point. So how do I write the if condition where I say either it's not the player name and it is not asterisk. ரெண்டுமே இல்லைன்னா I need to add up everything and then the rest is this is what it is, right? Return இந்த புது பாயிண்ட் இந்த பிளேயர் ஏக்கு வந்து என்ன பாயிண்ட் இருக்கோ, I cannot say, I can do it two ways. Player points. Can be actually the way I would do it is add a new point or not. This will tell me if I need to add a okay, let's see if you guys understand this code. Board change பண்ணிட்டேன். So என்னோட இந்த while loopல the way I will rewrite my while loop would be the same point, whatever he is doing here, same thing. I will just call this function player turn off A, yeah. So A, let's say A is my first one. First A க்கு கொடுக்கிறேன் நானு because that is the thing I'm going to check. Name here. The player A கால் பண்ணும்போது இது return பண்றது is equal to 1. Then I will add A points வந்து plus equal to 1. Then I'll do the same thing as if A point is equal to thing, break it. Then do the same thing for B. Okay, guys, see what I'm doing? Who's following my code? My pseudocode. All right, I'm done. This is my new code. Who understood? Who didn't understand? Who can explain this? Huh? Anybody? நிறைய எழுதியிருக்கேன் நானு, but does anyone get the idea? This is old code. Old code. யாருக்கு புரிஞ்சுதா? புரியலன்னா it's okay. Let's do this. Comment என்ன எப்படி கொடுக்கணும்? Hashtag. Oh, hash. I see. Okay. That's how bad my Python is. But anyways, so okay. So who can explain this to the class? I know I went really fast. I understand. I want to see how well you guys understand. Who can explain this to the class? Anybody? Anyone who understands this code?
எரர்ஸ் இருக்கு மேம். எரர், லாஜிக் எரர் இருந்தா, சின்டாக்ஸ் எரர் விட்டுருங்க. லாஜிக் எரர் இருந்தா மட்டும் சொல்லுங்க. Syntax error, I know, like I said, this is mainly a pseudocode. It's not real Python code. Logical error இருக்கா? இருந்தா சொல்லுங்க, we'll fix it. என்ன பண்ணிருக்கேன்? What is the difference between முன்னாடி இருந்த கோடுக்கும் இந்த கோடுக்கும்? This is the code he had, right? இந்த கோடுக்கும் இந்த கோடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? எத்தனை பிளேயர் இருந்தாலும் விளையாடலாம். that's one advantage. பட் கோட்ல என்ன பட்டிருக்கோம்? நம்ம எதை வந்து செப்பரேட் பண்ணிருக்கோம்? எதை வந்து ஃபங்க்ஷனா மாத்திருக்கோம்? ப்ளே பண்றத ஃபங்க்ஷனா மாத்திருக்கோம். தி ஆக்சுவல் பிளேயை ஃபங்க்ஷனா மாத்திருக்கோம். So the actual playல என்னென்ன நடக்குது? You roll the dice, right? That is the first part, because everybody does that. Every player has to do it. So you roll the dice is the first part. அப்புறமா டைஸ் ரோல் பண்ண பிறகு the main thing in the game வந்து செக் பண்றோம். என்னோட பேர் இருக்கா இல்ல ஆஸ்டரிக்ஸ் இருக்கா? ரெண்டுல எதனால இருந்ததுன்னா ஓகே, I just go change my name. Okay, this is a logical question. I have to change it no matter what. Boardல வந்து I have to put my name no matter what. ஆல்ரெடி இல்ல, in any case ஏயோட இருந்து ஏயோட பேர் போகத்தான் போகுது. ஒன்லி கொஸ்டின் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் கிடைக்க போகுதா இல்லையா? அந்த எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் கிடைக்க போகுதா இல்லையான்றதுக்கு இதுதான் லாஜிக். என்னோட பேர் இருக்கா இல்ல ஆஸ்டரிக்ஸ் இருக்கா? ரெண்டுமே இல்லைன்னா I get an extra point. In any case, ஆல்ரெடி B இருந்தாலும் சரி, ஆஸ்டரிக்ஸ் இருந்தாலும் சரி, C இருந்தாலும் சரி, if A is the one playing, ஏயோட பேர் போகத்தான் போகுது. அந்த ரோ காலத்துல ஏயோட போகத்தான் போகுது. That's why it's any case. It's not under if. It's going to be in any case I'm going to do it. அப்புறமா இந்த ஃபங்க்ஷன்ல வந்து I am not keeping track of, இது வந்து எனி பிளேயருக்கு ஒர்க் ஆகும் இல்லையா? இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் மென்ட் ஃபார் ஏனாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் கால் பண்ண போறேன், பினாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் கால் பண்ண போறேன், சினாலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் கால் பண்ண போறேன். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள we don't keep track of each individual பிளேயரோட ஸ்கோர் வந்து நம்ம கீப் பண்ணல. அதனால இந்த ஃபங்க்ஷன் will only return இந்த டர்ன் விளையாண்டதுல பாயிண்ட் இருக்கா இல்லையா, அதை மட்டும் ரிட்டர்ன் பண்ணும். மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா, இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா I'm going to add a point to A. இல்ல B விளையாடும் போது when I call B யோட டர்னுக்கு கால் பண்ணும்போது ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் ஆச்சுன்னா I'll go add it to B's points, because அதுதான் மெயின் ஃபங்க்ஷனோட வேலை. The main application will call the functions, get the job done, but இந்த மாதிரி எந்த பிளேயரோட கீப் ட்ராக் பண்ணணும், எப்ப கேம் எண்ட் பண்ணணும், அந்த கதையெல்லாம் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ல நடக்குது. So that's how I have divided this code. Okay, anybody? Can someone, whoever understands this, can somebody repeat it, or உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னவோ அதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Did anyone understand? You're going to go write it again, all that. No, இன்னொரு தடவை எழுதிட்டு going to rewrite it. யாரெல்லாம் கோட் எழுதி இருக்கீங்களோ you have to rewrite using function. Doesn't have to be the exact same way. A point B point எல்லாம் போட வேண்டாம், but you get the idea. அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குன்ற ஐடியா. you'll have to, இந்த போர்டுல ஏன் இந்த இடத்துல போர்டு எப்படி இருக்குன்னா, போர்டு இஸ் a global variable. Did you guys, do you know what global variable is? So if you don't know what global variable is, I'll Saturday class I'll have Abhi explain functions one more time. I think we already did functions இல்லையா? global எல்லாம் போட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிளாஸ் இருந்தது இல்லையா? What is the meaning of global variable and a local variable? Who can tell me? Hari Krishna, what is global, what is local? Global functions குள்ளேயும் அதை யூஸ் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். either we can also நார்மலா மெயின் ஃபங்க்ஷன் எழுதிக்கலாம், யூஸ் டிஃபரன்ட் இருந்தாலும் அந்த குளோபல் எஃபெக்ட் ஆகும் மேம். if it is a local, மெயின்ல எஃபெக்ட் பண்ணா அஃபெக்ட் ஆகும், பட் இட் நாட் அஃபெக்டட் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால்ல அஃபெக்ட் ஆகாது மேம். குளோபலா சொன்னோம்னா போத் சைடுல மெயின்ல அஃபெக்ட் ஆகும், மெயின் யூசர் டிஃபைன் எழுதுறதுலயும் அந்த வேரியபிள் அஃபெக்ட் பண்ணிக்கலாம் மேம். Okay, all right. Pavitra.
Ma'am, local variables can be used within the function. Okay. Global variable na? So in the case la, so Hari Krishna, give me look at this code and tell me what are the local variables. What is a local variable and what is the scope? Give me an example in the code. Look at this code and tell me. Give me an example of player point and இருக்கிற 7th லைன்ல player turnக்குள்ள ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும் அது லோக்கல். போர்டுன்ற வேரியபிள் குளோபலா இருக்கு மேம். தட்ஸ் இட் மேம். பிளேயர் பாயிண்ட் நீங்க வேற ஃபங்க்ஷன்ல வச்சு அஃபெக்ட் பண்ண முடியாது. பட் குளோபலா நீங்க ஐ மீன் போர்டுன்ற வேரியபிள பிளேயர் டர்ன்க்குள்ள வச்சு we can modify மேம். Right. So yes, local variable is okay. You have to learn what a local variable. Okay, global variable, local, and scope. So global variable is a variable that can be accessed எல்லா இடத்துலயும் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மெயின் ஃபங்க்ஷன்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப change a global variable in a function, அந்த change இதுதான் இங்கேயும் இருக்கும், மெயின்லயும் இருக்கும். Whereas local variable, இப்ப a rowன்றது it's local variable. Local to what? இதுக்கு local, it is local only within this function, the player turned function. If I had another function called def initialize board, init board இருந்ததுன்னா init board அப்படி ஒன்று ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னா அதுலயும் இந்த மாதிரி a row equal to 1 or something like that, a column equal to 1 போட்டா இந்த 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 a rowவும் இந்த a rowவும் two different variables, வேற meaning, because this a row is local to this function and this a row is local to this player turn function. இதே இது நான் இப்படி கொடுத்திருந்தேன்னா global then this a row is the same, and all these a rows are the same because it's global. Okay, so I can have Saturday class la வந்து we'll go over functions one more time, and but the idea is ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம்னா எந்த portion of the code வந்து நம்ம ஒரு functionல போடலாம். So if I look at this code here, the original code that Manikam had, the same thing is repeated, exact same thing. So that's why when I said if it's a C, D land, you'll be doing the exact same thing. Same, I mean, variable names are different. I mean, as you see, variable in that வந்து இந்த இடத்துல இவங்க மாத்திருப்பாங்க இல்லையா, B இருந்ததுன்னா you would have changed it like this. So code பாத்தீங்கன்னா it's not exactly the same, but the logic is the same. Code is not the same because he is looking for A points add பண்றாங்க, B இருக்கான்னு check பண்றாங்க, A ஓட வேல்யூ போடுறாங்க. So the value you assign is different. So the code is different, but the logic is the same. புரியுதா difference என்னன்னு புரியுதா? You can say that ரெண்டுமே வேற கோட் தானே மேம், எப்படி நான் வந்து ஃபங்க்ஷன்ல போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு வேற கோடு, but the logic of checking for something, adding points, updating the board, and the logic is the exact same. அதனால எந்த லாஜிக் காமனா இருக்கோ அதை போய் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ல போட்டுட்டு எப்படி வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணமோ அந்த வேல்யூஸ் நீங்க பாராமீட்டர் அனுப்பணும். So this is the, when I say use function, this is the skill I want you to learn. எப்படி வந்து கண்டுபிடிச்சு எப்படி ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போடுறது, that is the skill. So when you say that, oh, I know how to write function, this is what you mean by how to write function. Not இப்போ அந்த இதுக்கு ஒரு ரோல் டைஸுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் போட்டிருந்தாங்க, that's a very simple one. ஒரு இன்புட் வருது, ஒரு அவுட்புட் வருது, முடிஞ்சு போச்சு. That's good. That's a good starting of when to write functions. At the same time, we should be able to write functions like this also. Identify the common logic and put it. Okay, got it, everybody? The code நான் ஷேர் பண்ணல. You guys, any questions? இந்த கோட்ல என்ன கொஸ்டின் இருக்கா இருக்கும்? இருந்தா போய் கேளுங்க. Okay, I'll stop sharing.
And obviously, I'm going to have a recording. I'll post the recording, but try to write the code yourself. நீங்களாவே போய் write it. இதுக்குன்னு இல்லை, இதுக்கப்புறமா இது மாதிரி இன்னொரு கூட கொடுத்துருந்தேன் நான். I think day 6 or 7ல வந்து there is a theater program இருக்கு, theater reservation. Use the same idea and try to write code. Functions use பண்ணி கரெக்டான input parameter போட்டு output parameter போட்டு try to route, preferably by tomorrow before you forget. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல என்ன லேர்ன் பண்ணமோ நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்கோ இல்லையோ, spend an hour tomorrow, or இன்னைக்கு ராத்திரி லேட்டா தூங்க போனீங்கன்னா இன்னைக்கு ராத்திரியே spend an hour, work on, redo this program in the same board program, go redo பண்ணிட்டு also work on the theater program பண்ணுங்க. Then you will get a better understanding, because you need all these skills to go write bigger programs. At the project லாம் பண்ண போறோம்னா you need these skills. Okay, all right, any questions? We'll end class. Time much. Any questions, anybody? So நாளைக்கு class, Friday class, is very important. REST API. REST API is a very common topic, very important topic. Make sure you attend. Now Saturday, I'm guessing Saturday is no exams, and attend the class. You will learn a lot which you need for the project. I already decided who's working on what project. I'll send you that information soon. And Friday is going to be REST API. Saturday I'll do the functions again. I'll have somebody else come and do the functions again. Sunday is going to be object-oriented program. Okay, so again, we are building blocks. In the project பண்றதுக்கு all these are basic skills. பண்ணீங்கன்னா தான் we can move on to the next one. All right, okay, anything else? Let's stop the recording. Any questions? If not, you all can leave except